Ek het toe van Amerika gewen met jou. Daar moet 4 punte. Ag nee. 4 punte. Alright. So, we're going to start at question 20 on page 107. Okay. Benjamin en jy het huiswerk gedoen? Glad nie. Nee, vraag het nie. Okay. Okay, so we're going to start at question 20. You are all open there, please. They gave you the circuit with a cell, an ammeter. There's it. Okay, and then there's light. Oopsie. There is light shining on there. Okay. Then they ask a question 20.1. What conclusive evidence about the nature of light is provided by the photoelectric effect? What conclusive evidence about the nature of light is provided by the photoelectric effects? Like when we got the photoelectric effect, something happened and then they were puzzled. Wat is daai? How much is this chapter in the exam? Look here, 14 marks, 13 marks. Nee, jy kan hom nie minus nie. Glad nie, this is easy. Okay, so the photoelectric effect gave us the knowledge, the insight that lig bestaan uit golf-eienskappe, wave characteristics, and particle characteristics. Is dit hierdie vakkie of nie? Ek vra een stukkie goed, die goed wat ons oor uitgekom het, die hoekom klank en aanstaan. Ja. So, maar daai 3 goed het bygebring dat 'n lig bestaan uit golf en deeltjie natuur. So light consists of wave and particle characteristics. Dis 'n redelike algemene vraag. Ja. So jy moet weet, wat het die foto-elektriese effek uitgelig of uitgebring? Dat lig bestaan uit deeltjies of kwanta of fotone, photons, quantum, and wave characteristics. Okay. Then 20.2 thus define the term work function, arbeidsfunksie. That is the minimum energy required for electrons to be emitted from metal surface. Okay. This is the definition that they ask quite a lot. It's between work function, photoelectric effect, and threshold frequency. But work function and photoelectric effect, vra hulle die meeste. 50-50 omtrent. Okay. 20.3. Calculate the maximum kinetic energy of an electron ejected from the cathode. Sorry, ek nie eers op bo gelees nie. Sorry, I didn't even read that at the top. They said you have a light that shines on this cathode with a battery and an ammeter. And then they say the cathode has a work function of 3.42 times 10 to the power minus 10 times 20 to the power minus 19. Guys, dit is 'n ongelooflike klein eenheid. And then they say the frequency of this light is 5.96 times 10 to the power 14. Okay, so hierdie inligting, this information is regarding the light, regarding the photons, and this information is regarding the metal and the electrons. Okay, ja. Daai gebruik met die positiewe waarde wat kan inbring. Is dit net by radiogolf wil sê of van? Nee, dis by hierdie golf ook, want daar's lig wat daarop skyn. Lig is ook elektromagnetiese straling. So werk nog dan radiogolwe, radiosyne. Alles. Teen 3 maal 10 to the power. So daar's enige ding wat verskeer gaan raak. Ja, behalwe klankgolwe. Klankgolwe is by Doppler. Dan is dit nie dit nie. Sien. Okay. So 20.3, calculate the maximum kinetic energy. So they want the kinetic energy
of an electron ejected from the cathode, and it counts 4 marks. 4 marks normally means a big calculation of 'n kleintjie en 'n kleintjie of 'n kleintjie en hierdie. So with the photoelectric effect, you start with this formula. Begin met hom, kyk wat jy kan gebruik. So let's see. The ask for the kinetic energy. Het ek die arbeidsfunksie, the work function? Yes, I have. Then the energy there, how do we calculate energy again? There's 2 ways that you can do it. It's either F times Planck's constant or F times the speed of light over wavelength. Both will be on your data sheet. Always op die datavel. Jy check energie, wat het hulle nog gegee? Die frequentie, they gave the frequency, so I'm going to use this one, want ek het ook Planck's konstante. Okay, so I'm going to do that, so I'm going to write it down. HF is that plus kinetic energy. Dit is 6,63 maal 10 to the mag minus 34. The frequency they gave us to be 5.96 times 10 to the power 14. The work function, die arbeidsfunksie het hulle vir ons gegee. Kyk net mooi, dit is maal 20 tot die mag minus 19. So not times 10 times 20 to the power negative 19 plus kinetic energy. Waar is die 20? Is dit nie in jou nie? Myne sê 20 daar. Wat raar. Daar was dit ek fout op die Engels. Ek sê dit is baie weird. By vraag 20? Ja, ja. Okay, kom ons check gou wat is die regte antwoord. So English, there might be a typing error on yours or on the Afrikaanses. We will see in a moment. Dan kan myne uitwerk. Look, mine says times 20. Let's see. Maybe it was a typing error. Ja, vir ons is reg. Yeah. Okay, so English learners, there's a mistake on your question paper. Your question paper is... Oh, ek het dit nou gesê. Hierso. Okay, your question paper says this is times 20, but it's not times 20. It's times 10. Okay, so this one is also times 10. Waar kan jy vir my memo van hierdie boek vir ons kan is onderraad? Daar's nie 'n memo van hom nie. Maar bedoel man, so die nuus van ons kom, die ou somme het ons. Ja, sien ek het ook 'n nuwe somme nie. So hoe ek weet hoe hulle opstel is hierdie is 2022 se vraestel. Hierdie is 2021 se vraestel. Hierdie is 2020. So dan gaan ek op 'n ander webwerf wat ek al vir lank gestuur het en dan gaan ek op paspapers en dan tik ek op die memo. Ja. Die boeke is beter as om 'n hele vraestel te gaan stel. Dit is baie vinnig. Nee, is oulike boeke, ek sê al oor hulle. Okay, did you guys also get 5.31 times 10 to the power negative 20 joules? Het julle gecheck? Okay, asseblief for this question paper, use that times 10 to the power button there, né? Because if you maybe type in divide by, en dan tik jy net maal 10 tot die mag, blah blah blah, then the calculator reads it wrong. So use that function. Okay. Dan sê hulle vir jou by vraag 20.4. The ammeter registers a constant current of 0.012 amperes. Calculate the minimum number of photons of light that strike the cathode in 10 seconds. Okay, en hoeveel tel hy? 4 punte, 4 marks. So 4 marks tells me
Either one long calculation or two shorter ones. Okay, now number of photons. There's no formula like that on your data sheet. Okay. Goed, so. Hulle vra number of minimum number of photons of light that strikes the cathode in 10 seconds. Okay, goed. Nou onthou. For every one photon that strikes the metal surface, one electron will be ejected. And then the electron goes in the circuit, and every electron that passed there is registered. Okay? So if I know how many electrons were ejected, I know how many photons went on the piece of metal. Nou gaan ek na hierdie formule toe. Hulle gee vir my stroom en hulle gee vir my tyd. Okay? If you go to your data sheet. So remember when you get stuff like this in an exam, you go to your data sheet. Hulle praat van stroom, tyd. Gaan kyk op bladsy 110. On page 110 there's a formula that has time and current in it. Dit is Q is gelyk aan E delta T. Okay? Current we have, time we have. Then it gives us Q. But what is Q? Q is the charge. Charge is how many electrons? Hoeveel elektrone? Okay, of charge is lading in Afrikaans. En nie net hoeveel nie, dit is die totale, the total number of electrons. Die totale aantal elektrone. Okay, so as ek hierdie formule gaan insit, dan het ek Q, E is 0,012, the time is 10 seconds, we work in seconds, we don't work in minutes. So that gives me 0.12 coulomb. So daar's al die elektrone se lading saam. All of the charges together. Where will I get the charge of one electron? Ja, maar waar gaan jy die lading van een elektron kry? Op jou datavel. If you go to page 108, the second last one, die tweede laaste een daar, gee hulle vir jou die lading op 'n elektron. Okay, so this is the charge of all the electrons together. So dis om te sê, al die geld in hierdie klas is saam R2000. En elke kind het R200. Hoeveel kinders is daar? Daar is 10 kinders. Okay, so something, all the charges together is that. And the charge of one electron is on your data sheet. So the number of electrons will be 0.12 divided by, you don't have to put in the minus. En jy kry 7,5 maal 10 to die mag 17 elektrone. 17 is baie. Kry jy 17 nie? Minus 19, hè? What's wrong? Of 7. Oh, it must be 17. Must be 17. Ja, maar ek kry ook as ek kom met my ma en 10 tot die mag min 9 en so, gee nie dieselfde. Nee, maar onthou, as jy daai ding insit, nee, dan sê minus 19 so. Jy sê nie tot die mag weer nie. Nee, okay. As jy dit kom net so langs. Jy dit kom net langs aan in dat ek sê. Alright, so they ask how many photons. Here you calculated how many electrons. So then you say thus 7.5 times 10 to the 17 photons. Fotone. Okay, so now you can see why it counts 4 marks. Because it's too small calculation. Calculation, calculation, calculation. Answer. Foto-Elektrone is een ding. Maar ons gaan uitwerk hoeveel elektrone kom en dan vir elke elektron. Ja. Wat ek nou gesê het. So can you see that they brought in circuits and electrostatics into photons?
Jy moet alles kan meng. Hulle kan Newton se wette inbring as hulle wil. Okay, right. Then question 20.5, aantrekkingskrag. En dan sê statiese, netto statiese elektrisiteit 0. 20.5, sê dit vir jou. Okay, the intensity of the incident light is now increased. So in plaas daarvan dat jy nou sê net maar 2 ligstrale het, now the increased intensity meaning now you have 4 light rays. Okay, so they didn't increase the frequency, just the intensity. How will this change affect the reading on the ammeter? Choose from increase, decrease, remains the same. Explain the answer. Okay, so as hulle, if they increase the frequency, now they didn't say 5 times 10 to the power 12, but they increased it to 5 times 10 to the power 18. Then it just means the electrons, if there was 2 light rays, then 2 electrons will jump, but they will just jump faster. But now they didn't do that. They have the same 5 times 10 to the power, I can't remember what I said. Okay, but now the same frequency, but just more light rays. So instead of 2 electrons going out, now we have 4 electrons jumping. Okay, en wat lees 'n ammeter? En okay, so ons gaan sê byvoorbeeld 4 elektrone spring uit. What does an ammeter measure? An ammeter measures the number of electrons per time. So the more electrons are emitted, the greater the ammeter reading. Yes? Okay. So our answer will be increased or increases. The reason why, so you see it comes 3 marks. So this is 1 mark. Say, and always start with your obvious, an increase in intensity increases the number of photons that reaches the metal and thus increases the number of electrons that are ejected. Okay, so that was my first idea, bullet point. So ek gaan in Afrikaans sê, 'n toename in intensiteit verhoog die aantal fotone wat die metaal bereik, verhoog die aantal fotone wat die metaal bereik, en dus verhoog dit, so that's an increase, verhoog dit die aantal elektrone wat vrygestel word of vrygelaat word. Okay? And then we're going to say current is charge divided by time. So if there is a formula that you can refer to, as 'n formule is waant jy kan verwys, dan verwys jy na hom toe. Current is charge over time, thus an increase in charge increases the ammeter reading. Charge lading. Ja, dus 'n toename in lading verhoog ammeterlesing. Ek vra, as jy sê dat die frekwensie volg, gaan geen effek op die ammeter nie. Nee. Dit is mos nie die hoeveelheid frekwensie wat reg is. Nee, dit gaan, want wat dit gaan doen is dit gaan die tyd minder maak. Want hulle gaan vinniger daar verby. Maar mag hy ammeterlesing verhoog of verlaag? Hy gaan verhoog. So hy wil vir die frekwensie ook Ja. So die intensiteit en die frekwensie. Ja. die intensiteit is hoeveelheid lig, frekwensie is Ja. Okay, any question there? Now we're going to go to question 19, vraag 19. 19. No, not 19, sorry, 18. Okay. Goed, so ek wil net gou 'n foto neem van hierdie. Yes. You can go.
Okay. Alright, so it says there, the relationship between frequency and maximum kinetic energy for photon electrons from two cathodes, M and N, of different photoelectric cells is investigated. The graphs have been obtained from the results. Okay, so verstaan dit mooi. Die een en die is twee verskillende kathodes. Twee helemaal verskillende kathodes. Menende, hierdie kan wees sink en hierdie kan wees koper, byvoorbeeld. Okay, so we have two different metals. Right, then they asked at question 8.1. Define the term threshold frequency. Threshold frequency, that is the minimum frequency needed for electron to be ejected from a metal surface. So you see. Okay. Hierso is 3 definisies wat jy kan gaan leer. Gaan leer daai 3 definisies. Dis is Newton se 3 wette. Ja. Een van daai 3 gaan hulle vra. Okay. Then they ask, how does the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from the cathode N compare to the maximum kinetic energy of those emitted from cathode M when light of frequency greater than 10 to the power of 14 is shown on each metal? Choose from greater than, smaller than, or equal to. Okay, so let's say here, when you are there, okay, 10 maal 10 mag 4, greater than, so kom ons sê there, which one's kinetic energy is higher? Is it M or is it N? Okay, so kom ons sê ons gaan hierso. So ons kyk daar en ons kyk daar. Which one's kinetic energy is greater? N sinne. Gaan baie groter wees as M sinne. Okay? So ek het gesê, it must be a frequency greater than that. So trek ek sommer daar streep. I went straight through. I check there, does it cross M? Daar sny dit vir N. Which one is bigger? N's value is bigger. Okay, so they ask, how will N compare with M? N is greater than N. 8.3, they ask. Calculate the value of frequency Fx indicated on the graph en is 5 punte. Ja. Ag man. Dankie. Okay, hulle wil hê jy moet daai gaan uitwerk. Okay, now where that one is on M. Okay, so ek moet na M kyk. Alright, ek sien net tel 5 punte. 5 marks tells me normally 2 calculations of 1 lange. Okay. Since this is a photoelectric effect, gaan ek na hierdie formule toe. Okay, and since they are speaking about frequency, gaan ek net hierdie gaan uitskryf as HF RF dit plus dit. Just when I check, wanneer ek my goeders gaan afmerk, kyk wat ek het nie. Okay, so I need to calculate Fx. Ek moet 'n frekwensie gaan uitwerk. Is that a threshold frequency? Is daai 'n drempelfrekwensie? Nee. Wat is drempelfrekwensie? Drempelfrekwensie is that frequency when it just wants to release an electron. So before it has any kinetic energy. Okay, so it's not jumping yet, it's that moment when it wants to start to jump. So wanneer daar geen kinetiese energie is, when the kinetic energy is 0, that is a threshold frequency. Okay, so gaan ons weer sê, wat is drempelfrekwensie? Is that minimum frequency just when it starts to release an electron. So daai elektron het nog nie kinetiese energie nie. So threshold frequency is when the kinetic energy is 0. So for cathode N, the threshold frequency is 5.16. For M is it 10.4. Okay. So daar is die drempelfrekwensie vir M. So wat wil hulle daar met Fx uitwerk? That is just the frequency of light that is shown on the metal. So die frekwensie van lig wat op die metaal skyn when that metal's electrons jump off with a kinetic energy of 20.03. So wanneer blou lig daarop skyn, whatever, dan het hulle 'n kinetiese energie van dit.
Sê weer? Dis gelykerige oplossing. Nie noodwendig nie. Jy kan ons om 'n one-shot oplos. So as kyk gou, H we always have. Okay. The threshold frequency, die drempelfrekwensie vir M, het ek 20.18.4, but remember, is 10.4 times 10 to the power 14. Moenie daarvan vergeet nie. Then, I have the kinetic energy for that dot, vir wanneer Fx, het ons die kinetiese energie om 20,01 te wees, mal 10 to die mag 19. So we have the kinetic energy, so dan moet ek net die frekwensie gaan uitwerk. So you can do it in 2 steps. You can eers hierdie doen, and then substitute in there, or you can do it straight from that. Okay, so ons het, so onder uitwerk 6,63, doen jy? Ja, nou verstaan ek. Ek is so bly. Dit is eintlik maklik. Ja, Dit is net die getalletjies maak mens op jou senuwees. Ja, ek sê net vertel van wanneer dit frekwensie en ons druppel is. En dit is 'n confusing ene. Okay, so now is dit net 'n gewone wiskundige som. Remember, you're first going to do these two, multiply and then add it to that one, and then you're going to divide by that. Jy vra hy kinetiese energie verwys na die kinetiese energie van daai van die elektron. Wag sê. Daai kinetiese energie is die kinetiese energie van die elektron wat uitspring. Ja, hierdie goeders aan die begin is van die fotone van die lig, en die goeders aan die regterkant is van die elektrone in die metaal. Joh, nou het ek my antwoord reg gesien. Hulle is groot. Wat sê jy vraag 8.3? Nee, 8.3, nie 18.3. Oeh, nee, myne is baie groot. Ergens het ek iets verkeerd ingetik. Ek het gekry 1,04 mal 10 to die mag net 8. Kyk, kom ons kyk weer 6,63. Onthou jy moet oefen om hierdie in te tik, nee. Please practice typing this in. It looks easy when someone else does it. Until you have to do it. Oh, hallelujah. 4.51. Okay, wag, ek wil sien wat jy ingetik het. And the unit is hertz. Wat kan ons sê van al die hertz nog hier? Ja, ek het dit uitgesit daarvoor, maar Elektriese masjiene. Ek nie bedoel die somme. Die konsep van ding verstaan. Die somme net. Ek het dit gedoen met 'n magneet, dit is wel interessant. Wat het ek? Dis crazy. Dan die pole moet net heeltyd draai. Okay, maar ek kan help van ons, kon jy dit kry? Basies word glad deur 'n brekie draad en so. Ek het teken met daai magnete wat so, dis daai balletjie magnete. Ja, so dan klap jy so gewoon. Ja, en dan is daar so langer. Tekens? Ja. Dis 3 staan, 3 stikkers. Dan vat jy die langer af en dan draai jy hom. Dan begin hy so dis interessant. Okay, so het jy hom gekry? So what do we learn here or see here? A common error, maklike fout wat jy maak, is you type in the wrong exponents. Okay, or comma where there shouldn't be a comma or something like that. So check yourself. Remember, this is your last chapter in your physics question paper. So jou kop is moeg, jy sit nou amper 3 ure, jy's moeg. Okay, so take your time,
Sit dit uit, skryf die waardes reg neer, make sure you type it incorrectly. Give yourself time. Dis nou gaan skryf in die rekord 3 ure. 3 ure. 150 punte. 150 punte. Ja, ek skryf hier al. Ja. Okay. Right. Then question 14. Sorry, not 14. 18.4.1. They say the experiment is now repeated for cathode M. So M is weer gedoen. Using light of frequency Fx, but of higher intensity. So hier sien jy vir hulle weer oor intensiteit. How will each of the following be affected? Higher intensity beteken meer lig. More light, so not higher frequency, not higher energy, just more light rays. Choose from increase, decrease, or no effect. Thus, how will the y-intercept of the graph? So for M, daai. Gaan dit verander? Will that change? No, that is like the basic line to pass. Okay, so no effect. 18.4.2, the number of photoelectrons emitted per unit time. As jy mos meer lig daar opskyn, then more electrons will be emitted. Okay, so that will be increased. And they ask the maximum kinetic energy of the emitted electrons. Okay, what is kinetic energy linked to? As jy hierna kyk. Wag net gou. Wag, nee. Jy dink aan iets anders. Let's just check. What will influence the kinetic energy? Did the threshold frequency change? Nee, ons het nou net gesê, it will have no effect. So that didn't change. Did Planck's constant change? No. Did the frequency change? No. The intensity, so meer lig, but the same frequency. Meer lig van dieselfde frekwensie. Okay, so if that stays constant, then the kinetic energy will stay constant. Okay, so no effect. Easy. Anders sal die kinetiese energie. So are you giving up your 14 marks? So as die frekwensie verander, sou die kinetiese energie Dan gaan sy kinetiese energie verander. Dan gaan Frekwensie verhoog. Yes. dis frekwensie 3 keer weer af van kinetiese energie dan. Nie direk, ja, dit is. Okay, nou gaan ons na vraag 17. Nou, ons het al vraag 17 in die klas gedoen, so jy kan loop as jy wil, maar jy kan luister as jy verder wil. As dit nou ooit in die vraag. Ons het dit in die klas gedoen op Vrydag, maar ek het dit nog nie meer die Engelse klas gedoen nie. Ons moes so sukkel met ons van laaste vraag 17.4. Oor die waardes moes so gesukkel. Ek het gesien hulle het al daai waardes aanvaar. Nou het ek nie reg verstaan, maar ek wil net weer hier nou check. Jy is nou hierso. Ja. Okay. Question 17. They say there you have a metal cathode, photocell, photoelectrons are emitted. The graph below shows the relationship between wavelength and the kinetic energy. Okay. Bye, Abigail. Okay, so there you see the graph. Ons kyk gou maak die grafiek vir sin. Does the graph make sense? Remember, we have this formula. Okay, from that formula, we can see that frequency is inversely proportional to wavelength. Okay, meaning, if the frequency increases, so you go from red light to blue light, then the wavelength will decrease. Red waves are like this, blue waves are like this. Okay. And you should also know that energy, from this formula, energy is directly proportional to frequency. So if the frequency goes up, the energy will go up. Okay. So from here, we can see that energy is inversely proportional to wavelength. So as the wavelength increases, the energy decreases. Okay, so die grafiek moet vir jou sin maak in daai verband. Now they ask us question 17.1. Use the graph to determine the maximum kinetic energy of an emitted electron when the wavelength of the incident light is 1 times 10 to the power minus 7. Ek raak wat gee die grafiek se parameter? Dit los dus die konstante van Planck of nie? Nee. Dit gaan die inverse wat daarvan wees. 10 to 9. Ja.
Mag dalk, maar nie so direk nie. Dink ek. Okay, so they ask when it is 1 times 10 to the power negative 7, what is the kinetic energy? So hier gaan jy op. Daar's hy. Okay, so we must now find what is that value there. So between there and there we have 2 units, whatever. How many lines? 1, 2, 3, 4, 5. So you're going to say 2 divided by 5 gives you 0.4. Okay, so daar is 10.4, 10.8, 11.2, 11.6. Okay, so dit gaan vir jou wees 11.6, but that whole y-axis axis must be times 10 to the power negative 19 joules. Okay, vraag 17.2 vra hulle. What relationship between the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons and the wavelength of incident light can be deduced from the graph? So sien jy so, they are inversely proportional to one another. So you can say kinetic energy max is inversely proportional to wavelength. Or you can write it out in words. As wavelength increases, the kinetic energy max decreases. Sorry, Ja. So as die golflengte kleiner word, dan is die frekwensie mos nou hoër van die lig. Ja, en dan is die energie hoër. Okay, ja. Okay. Now the ask, question 17.3, define the term work function in words. Work function is the minimum energy required for electrons to be emitted from metal's surface. Kan jy dit so vinnig vertaal, Benjamin? Minimum energie benodig om elektrone Vrygestel van 'n metaaloppervlak. mooi. Okay. 17.4. They asked, use the graph to calculate the work function of the metal used as cathode in this photo cell. Photoelectric effect, photoelectric effect. So I go to this formula immediately. Okay. Nou check ek, wat gee hulle vir my op die grafiek? They give wavelength and kinetic energy. Daar's kinetiese energie. This is the question, what is the work function? So is there a way that I can write E in terms of wavelength? Yeah, right. There's a formula where E is hc over lambda. Okay, goed. So kom ek gaan doen my checklist. The question is, what is the work function? Okay. Kinetic energy, kan ek dit kry? Yes, from my y-axis. So I can get that. H is a constant, C is a constant. Can I get the wavelength? Yes, from my x-axis. Okay. Nou is wat ek nie in Afrikaanse klas gesê het, maar sê aan die van die wêreld nie. If you get a graph like this, that is inversely proportional to one another, it's always better to take a dot that they gave you. Want onthou, hierdie line, this line here is an estimate connecting the dots. So if you choose a value from in between, it's an estimation, want die lyn kon dalk so gegaan het, of dit kon dalk so gegaan het, of wat. Ja. So it's always better to choose a value that they measured off in the experiment. Okay. Maar die waarheid ons gevat het is sharp. Okay, so ek dink die dot wat vir ons almal die maklikste is om te sien, is daai 1.5 en daai 8. Alright. So I see there that just here my info table, my wavelength I'm going to choose to be 1.5 times 10 to the power negative 7. And my kinetic energy is 8 times 10 to the power negative 19. Okay. Do not forget about those times 10 to the power blah blah blah. Okay, so let's fill in our values.
dit direk net so uit. Nie waar ons gebruik het van die saal. So, daar moet toe Die natuurlik. tipe vrae is so daar. Nou, dit is die finansies so geleer en so kan wees. Wat Moet moet begin ek goed doen aan die kwartaal weet nie. Seer van. ek stel so Bokkie, did you type it in? Ek kan sê die waarde wat by byvoorbeeld vir die tyd gaan by 0 goed. Kan jy dit nog steeds Ja, ja, jy kan. Ek sien hulle het dit aanvaar. Ja, okay, did you get that? Chap. Jy ook, Mosie? Die wiskunde van finansies is so baie. Maar dit is nogal baie. Ja, reg. Jy weet ons ander woorde gebruik jy gewoon 'n saamgestelde gebruik aan jou P en jou F. Al die P en die F en dit wat sins wat sins Jy kry dat op die data van. Maar dan die probleem is die vraag beantwoord. Hulle sê al Maar ek sê byvoorbeeld die laaste 2 bane saamgestel dan die voorsit te betaal het of was dit om hulle betaal ons nou jy moet mooi lees. over dat en die beste ek vind dit is 'n F of P familie. Ja, ek vind Nog ook P present is dan maar die nou die geld. met die nie geld Jy nie geld en die formule is wat jy nog die geld van kry soos 'n aan die tyd. anniteit. Ja. So daar is dit so. Dan moet jy daai konsep verstaan. Jy kan lees. Waarskynlikheid die jaar Dis net die finansiële wiskunde wat ons nou oor. ja, ons sou ook Okay, Bokang, did you get it? Sure. You as well, Declan. Dit word ook maandag skryf ons weer. Say again? Dit is 'n mooi Okay. Then the last question there, they ask you, question 17.5, calculate the maximum kinetic energy, so 17.5, they want the maximum kinetic energy of an emitted photoelectron when the wavelength is 0.5 times 10 to the power negative 7 meters. Okay, so if you look down the graph, so there is 0.5. So it's not on our graph. So we must go calculate where is that value. Okay, so again you go to your photoelectric formula. Okay, ek gaan nou weer wees. Hulle vra, they ask for the kinetic energy. We have the wavelength. They gave that to us now. We have C, we have the constant. Do we have the work function? We just calculated in the previous question. Was calculate the work function of this graph. Okay, so excuse me. So here they will work with your mistake from one question to the next. So hierso is waar jy jou vorige antwoord gaan insit. Okay, so doen gaan dit vanaf. Ja. As jy sê jy formules so nou lei af of soek energie dan kry jy van daar jy net P is daar so 'n bietjie daai net. Dit sal fisies verkeerd wees of nie. En jy moet begin met 'n formule. As jy nie met die regte formule begin, dan merk hulle glad nie 'n vraag. Net so jy begin met daai formule so jy dan kom jy agter dis ook net energie. En dan die volgende sê net energie, daai formule van energie dan. O ja, dis fyn. Jy kan so begin net later as jy sê byvoorbeeld so 'n energie van die op lambda, kan net dan so skryf en aangaan. Dan word jy die W en die E uit. Ja. Ek kan nou eintlik terwyl jy nou besig is om so baie vrae te vra, wil ek eintlik vir jou wys dat hierdie lyk soos 'n vergelyking vir 'n reguit lyn, hè. Y is gelyk aan mx plus c. Waar daai mx is h maal f0 plus c. Sien so as die c 0 is, nee, as die kinetiese energie 0 is, dan is jou x-waarde jou druppelfrekwensie. Ook as ek sê, dan is jou gradiënt Planck's konstante. Ja, dit is ook ons nou wat hy gekry. So as die kinetiese energie 0 is. As die kinetiese energie as C 0 is, dan is jou x-afsnit die druppelfrekwensie en jou gradiënt Planck's konstante. Did you get that? What I just said? Ja, sê nou. I'll repeat it in a moment. Ja, ek luister vir jou. As jy energie soos 0 is energie, kan jy sê die energie is gelyk aan jou arbeidsfrekwensie. Wag, as wat 0 is?
As jou energie nul is, en haar eers maar dan jou terug daai arbeidsverrigting doen. Is dit dan twee gelyk wees aan mekaar? Ja. Sê is half Nee, hulle kan gelyk wees aan mekaar. Did you guys also get 3.45 times 10 to the power negative 18? Did I? Het ek het verkeerd uitgewerk? Wag. 17.5. 3 point. Myne is reg, het ek gesien wat jy in eie getik het? my boekrie goed gemaak. Dat is nie bladzij. Met die karakters en die goeders leer. Jy het voor die nommers neerskryf. Ja, dit moet toch iets soort van uitwerken. Ik weet ons het al goed zoveel geleerd worden. Ik denk dat het meer dan iets meer dan Ja, maar die probleem is as Okay, before you go, I just quickly want to say something. Ek het dit nou vir julle toe gesê, mag net vir res sê. Can you see from this formula here? E is equal to V0 plus and I can write it like this. It looks the same as this formula. Y is equal to mx plus c. So if that is the y-intercept. So if the y-intercept is 0, meaning if the kinetic energy is 0, then your x-intercept is the threshold frequency and your gradient is Planck's constant. Okay, they have asked this question before. They asked it there at question 16. I think they asked a question regarding that somewhere, question 16. So if the kinetic energy is 0, so the y-intercept is 0, then the x-intercept is threshold frequency and your gradient is Planck's constant. Sharp. All right, thank you.